נשכחו מפגישת ביבי אובמה בוושינגטון מהדיונים בין ליבני לקרי ממסיבת העיתונאים של ליברמן בניו יורק. אחד השיאים ביחסי ארצות הברית ישראל נרשם השבוע דווקא אצלנו, בארץ הקודש. My name is Candace Smith, and I am Miss Ohio USA 2003, and I am a model, actress, and lawyer. Hi, I'm Bianca Vieira. I'm the current Miss California Teen USA. I'm Kristen Dalton-Wolf. I'm a former Miss USA. Miss America 2013. Miss Arizona USA 2009. 3, 2, 1. 11 מלכות יופי אמריקאיות בהווה ובעבר התגייסו השבוע למערכה על ההסברה הישראלית. כמה שעות אחרי הנחיתה, אפופות ג'טלג הם כבר בדרום. חודש אחרי סיום מבצע צוק איתן, התחנה הראשונה איך לא, בירת הקסאמים שדרות. First of all, hello and welcome. I'm the chief security here in the town the last 14 years. במוזיאון הרקטות במשטרת שדרות, קובי מסביר למלכות על הטווחים, על הקוטר, על ראש הנפץ. אבל מהר מאוד, הוא עובר לנגן על הרגש. שינסו רגע לחשוב מה עושה אימא עם 4 ילדים כשיש לה ב2 בלילה אזעקת צבע אדום. אנחנו מעמידים את האימא הזו במצב לא אנושי, היא צריכה לוותר על חלק מהילדים שלה, היא לא תספיק ב15 שניות. אני מתנצל אם אני גורם לה קצת, זה כי לא נוח לי. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Might make her cry as well. I'm sorry. Why did you cry? It's emotional for me, like just relating to the struggle of the people, and I get more emotional when I see how optimistic and positive the people are. You know what they say about beauty context, that you're supposed to bring world peace. I came here to bring world peace. I was thinking I should go talk to them while I'm here, because it breaks my heart that קנדיס, מלכת היופי של אוהיו לשנת 2003, נושאת לא רק בכתר המכובד הזה, אלא היא גם שחקנית, דוגמנית, עורכת דין. אבל עם כל התארים האלה, ספק אם תצליח להביא שלום עולמי. בינתיים, היא מתחברת דווקא לצד הקרבי שבה. what kind of gun is that? M16. Dang, I've never shot an M16. What have you shot? I shoot guns with my dad, rifle, 40, 44, 22. I've never Shot more than we have. We only Seriously, use I've shot more than I want to shoot that. I've shot a Mac. Can I shoot it? Have you? No. You can probably take a picture with it though. First of all, welcome ladies. It's great to see all of you. I think I've heard a couple of your names in the news before, so it's really exciting for me. I'll tell you a little bit about myself. בבסיס פלמחים הן פוגשות את שלי, גבריאל, ליאור וקרן. 4 קצינות רעוטות, מרשימות, חדורות מוטיבציה. הסברה ישראלית במיטבה. היוזמה מאחורי המסע המלכותי בארץ נולדה לפני כמה חודשים, כשקרי, מיס פלורידה לשעבר, והיום יזמת הייטק, ביקרה בישראל והתאהבה. באחד הימים פגשה בג'ייסון, מארגון הפנים של ישראל. He asked if I had an interest in putting together a group of pageant winners to come over, and I don't think he finished his sentence before I said yes. I made a handful of phone calls, and it didn't take very long to get the whole group to say yes. Everyone was very excited to come. I wanted to come right away. I have no doubt about it. I mean, no matter what. Yeah, my parents were a little worried, but I was gonna come, no matter what. את הדובדבן שבקצפת משאירים לסוף הביקור בבסיס, והוא מגיע בסרבל טיסה. He's Top Gun, the Israeli Tom Cruise. Wait, he's like so like handsome. Wait, Top Gun. Put the glasses back on. I'll take a flight jacket. Can you have it? Well, I'm sorry, no, I won't. It's I going need to serve. Do I need to serve a You couple need to years? serve. Do you have nicknames? Oh, like this? Well, no. So this is the Black Hawk helicopter. Taking 20 soldiers and flying them into wherever they're needed, surprising the enemy.
can take a picture, don't post on Facebook or anything. כל הכבוד לבחורינו המצוינים ולדרישות הצנזורה, הרי בדיוק לשם כך התכנסנו. התמונות באינסטגרם, הרשמים בבלוגים, הציוצים בטוויטר, זאת המטרה של הביקור שלהם, להפיץ את המסר. We all have a large following via social media or via, just what we do in our schools, our careers. How many followers do you have in I mean, we're all in the thousands. I know some of us are in like the 50, 60,000. Thousands and still growing careers. It's familiarity too, like when we post something about Israel or, we have our hashtags and people look at it, people look up to us, like girls do, and so I think it's going to create some sort of curiosity and they're going to want to come and see her. Like, oh, they went. Like, yes, I want to go. They went, I can go too. הן משפיעניות לכל דבר ועניין. לכן החלטנו להביא קבוצה כזו לישראל, כדי שבאמצעותם נוכל לפנות לאותם ציבורים בארצות הברית, שכלל לא מתעניינים בפוליטיקה, לא מתעניינים ביחסי חוץ, לא מתעניינים בישראל. גם רוב המלכות שלנו, נודה על האמת, לא ידעו הרבה על ישראל לפני שבאו. בעיקר ידעו שפה זה ההולילנד, המקום שישו התהלך בו. עכשיו הן מנסחות את הפתק שעוד רגע יתמנו בכותל. מבקשות אהבה, בריאות, אושר, אריכות ימים. כן, מי יודע, אולי שוב, גם שלום עולמי. Last night I sent a message on all my social media that I would be coming here today. And I just said if anyone has anything specific that they want me to pray for them, just to, send me a message. And I woke up to so many messages and I promised them all. How many? How many? On Facebook, I think it was like 150. החיים שלי לעולם לא יהיו אותו הדבר, כתבה מיס אריזונה בדימוס אליסיה לעוקבים שלה. את המילים האלה כתבה לא אחרי טקס ההכתרה שלה, אלא דווקא כאן, אצלנו השבוע. I've never felt more beautiful than here. Without a crown, without a sash, makeup running. I feel more beautiful right now than I did when I won my worldly crown. It's beautiful. It's indescribable. Thank you. You're welcome. Pageant girl is always prepared. אחרי הכותל אפשר לעשות וי על המקומות הקדושים ליהודים. היו עוד אתרי חובה בחמשת ימי הביקור. כנסת, יד ושם, נצרת, טבריה, תל אביב, וגם ביקור בחומוסייה טובה. You like hummus? It's very unfortunate that there's a leader in control. No, not hummus, hummus. You know what's hummus? Hummus, the food. Yes, I eat hummus at home. It's good. You can either break up the pizza and wipe the hummus, or split the pizza in two. ויש דברים שמעדיפים בכל זאת להסתיר מהם, כמו הערכים הקלוריים של כל מה שנערם על השולחן. בכל זאת, מדובר בדוגמניות. במבחן התוצאה זה כנראה עבד, הן התרגשו בכותל, הורידו דמעות בסדרות, נהנו מהחומוס. ובעיקר גילו שאנחנו לא בדיוק מה שחשבו שאנחנו. I will admit there was a lot of stereotyping and assumptions, and so very relieved and proud for this area that I was wrong. רגע לפני שנוסעים הביתה לאמריקה, עוד תחנת חובה אחת אחרונה. במקום הנמוך ביותר בעולם אנחנו מוצאים נחמה. אם הממשל האמריקני לא תמיד מחבק אותנו, לפחות נסתפק בחיבוק אמריקאי מלכותי.